yendo a Blue Lake, Lago Azul, ¿verdad? Sí. A cargar gasolina. Blue Lake de aquí, desde Arcata, serán unos 10 minutos. Y también vamos a ver un terrenito por allá, cerca. Very close, muy cerca. Sí, muy cerca. La lluvia. Classic. Estamos en Blue Lake, Lago Azul. Miren el fondo. Oh my goodness. Miren qué hermoso. No sé. A ver, le ajustamos un poco a ver si se logra apreciar las nubes. Qué cosa, qué cosa. Wow. Canta el norte de California. Y esto es un día normal. O sea, un día X, pues un día cualquiera. Las nubes, toda la neblina que alimenta a los árboles, a los redwoods, a las secuoyas. No, qué hermoso. Y miren, imagínense tener una casa allá. Así, allá en la colina, en lo más alto de la colina, de la montaña. Por favor, sí. All day. Bueno, y aquí es una gasolinería. Gracias. Thank you. Did you see it? Sí. It looks very nice today. It's amazing. Here. Beautiful. The lady's house is 5 minutes. I love it. 4.2 miles. And then we'll check out that property. It's all nearby. Thank you. Ahora vamos a la ciudad de McKinleyville, que es Villa McKinley. La Villa McKinley. A comprar huevitos. A comprar huevos. Oh wow, look at this view. Oh my Come on, God. this is Look at crazy. This is insane. Please. What? Some people still might not even believe it, even if you show it to them with my voice. It's real. I painted this picture for you guys. Behold. Oh, no.
what street is it on? Between what streets? Do you know which streets? Can you tell me? Es something diferente. I made I just tried. Can I get coffee and maple walnut? Two singles. They charge a 25 cents to-go tax for each one. So inside there wouldn't be a to-go tax. Yeah, I still for to go because these